on this year, and it has been one of the closest projects to my heart. Ihop, it's a mashup of two Swedish words. Ihop means together, and hop means hope. So this project is about being together and about hope. And we are using digital storytelling in this project in order to give voice, to give context to the experiences of the people who left their countries, forced to leave their countries and move and relocate to a new place. In 2017, we managed to film 24 digital stories. We managed to film 24 people talking about their trip, talking about the time they danced tango in Istanbul, talking about the time when a daughter helped her mother in the kitchen. But I will not show the 24 because Annie said 10 minutes. I chose only a few stories to share with you. But I just want to say that many people who move to Sweden and to move to Europe, they always have a common complaint, which is, we don't meet Swedish people. Where are the Swedish people? So we tried with this project to create a dialogue platform where newcomers meet with local residents. The stories will speak for themselves. That's enough for me right now. I'm going to show you a few of them, and I chose women, but I also want to show also men sharing their stories. Yeah, j'ai besoin de... Merci. The stories are mostly in Arabic with subtitles in English. So. أربعتاش 4/2014 وصلت على باريس. كان هدفي إني أوصل على السويد. بعد 6 ساعات بالترين من مارسيليا لباريس وصلت أخيراً على باريس. كان حلمي إني أتمشى بالشانزليزيه وإني أروح على برج إيفل، بس يومها ما كنت شايفة أبداً كل شي حوالي. كنت شايفة بس صورة ابني محمد لما ودعته ولما وعدته إنه بيوم من الأيام قريباً رح نكون سوا ورح تحقق حلمك وأهدافك بالحياة. كانت أقسى اللحظات علي. ما كنت أضعف، كنت أتذكر ضحكة محمد لما يحقق هدفه. وصل محمد ونحن عايشين سوا هلأ ووفيت بوعدي له. Les traductrices, elles ont dit qu'elles ne peuvent pas traduire parce que c'est... Bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. كل شيء كان أبيض، الأرض والحيطان والسراير واللبس. بشهر 3 من 2013 فتت على السجن بمصر. كان تهمتي هي أني فلسطينية سورية داخلة على الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية. قعدت 5 شهور بالسجن. خلال هاي الفترة قرأت كتير من الكتب وكان في عندي صحبة يعني عادية. كنت عايشة على الأمل. بعد مضي 5 شهور طلعت من السجن، كملت طريقي على أمل إني أنا ألتقي بأهلي مرة تانية. كملت طريقي ووصلت على السويد. بالسويد التم الشمل، وهلأ أنا قاعدة بالسويد صار لي 2 سنين وعم بدرس اللغة السويدية وحابة إن شاء الله أصير صحفية بالمستقبل.
هذه واحد 4 سنين يوم 8 مارس اللي هو اليوم العالمي للمرأة. كنت في سان فرانسيسكو في دورة تكوينية، وأنا والمشاركات بغينا ننزلوا للمدينة نشوفوا كي دايرين التظاهرات اللي منظمينها. لقينا وحده في هايد بارك اللي هي جاده معروفه تما، مشينا دايرين لافتات ودايرين حتى واحد المنصه فين يمكن اي واحد اللي بغى يقول شي حاجه يمكن ليه يلقي كلمه. هذيك اللحظه انا حسيت براسي من الداخل ولا بد غنموت ونقول شي حاجه، ولكن ما عارفاش راسي شنو بغيت نقول، حتى لقيت اللي وصلت قدام الميكرو وقلبي كيزدح ومازال راسي ما عارفاش شنو علاش غنهضر. ما عرفتش كيفاش بديت. كانت اول مره في حياتي كنهضر فيها على واحد التجربه ديال العنف اللي كنت عشتها. غير ساليت جاو عندي بنات وعيالات وعنقوني وشجعوني شاركوني حتى هما التجارب ديالهم، وفي هذيك اللحظه بالضبط حسيت براسي اول مره كنتحرر من ثقل داك العنف وما بقيتش سجينه ديال هذيك التجربه. مروا 2 تقريبا حاليا من لما أنا تركت سوريا. 2 من أول لحظة أنا فتحت باب المطار بتركيا وطلعت، وقفت على باب المطار وشغلت سيجارة، كان ينزل ثلج. الشيء الغريب إني كنت كتير بحب الثلج، وكانت أول مرة تثلج باسطنبول. كنت عم فكر بس بكل شيء صار بال4 سنين اللي مضوا، كيف كنت هربان، كيف كان الخوف مرافقني. دايما بآمن إنه هو الخوف بياخد دبل من عمرك، بيضاعف نبضك، بيسرق من حياتك. كنت عم فكر بكل العالم اللي تركتهم وراي، اللي هن ما قادرين يخطوا هاي الخطوة. أول خطوة لما بتفتح باب الزجاج وبتطلع وبتشوف الدنيا كيف ماشية، بتشوف الحياة، بتحس إنه قدامك طريق لازم تمشي. الحرية اللي حرمونا منها طول عمرنا، ما حسينا للحظة إنه نحن أسياد أنفسنا. الشيء اللي لهلا بفكر فيه هن رفقاتي اللي ما قادرين يحصلوا على هاي. الشيء الوحيد اللي طالبينه إنه نكون أسياد أنفسنا. الشيء بتمناه للكل إنه يقدر يكون سيد قراره وسيد مستقبله. دمشق من 2 وعدت بنتي برحلة. بنتي عمرها 3 سنوات. الصبح كالعادة نواف يوعيها الجديدة، ضحكتها معبية المكان. فتحت ايدي وقلت لها اركضي يا نواف، اركضي لحضني يا نواف، اركضي. ما كملت الجملة وإذ بقذيفة هزت البيت هز. قذيفة دمر جزء من البيت. بهي اللحظة ما عاد شفت شيء أبدا، طفت كل أنوار العالم بعيوني. بوسط هاي الضباب هاي الغبرة قعدت أدور، شفت في شيء عم يلمع، شيء عم يتحرك. نوار عايشة. أخذتها بحضني وركضت. فعلا طلعت عم بركض، عم برد الكلمة اركضي يا نوار اركضي. من وقتها قررنا أن نركض، أنا وزوجتي وبنتي وابني، حتى وصلنا على السويد. بوقتها حسينا بالأمان. نوار اليوم عمرها 7 سنوات. نوار بتحكي سويدي، نوار بترقص دانس، بترسم أحسن مني. الأولاد بشكل عام هن عن جد المستقبل، هن لنا بحياتهم. That was just a selection from these stories. When we did the round of evaluation,
it was very important, everybody said it was very important for us to speak and to get to also meet local residents. These were like the two big differences for the participants who took part in this workshop. And we're really trying to make a community of the people who took part in this project and constantly meet and help them to integrate in the society. So I just wanted to share with you this. If you have any questions, please, the floor is yours. Des questions? Yes, we start from the back, but I think you need first the micro for the translation. I'm quite. The translation won't be able to hear you, unfortunately. Micro. Ah, elle est là. Here. First of all, congratulations, it's a fantastic project. I was really impressed, and I love to see migration is very close to my heart. I wanted to ask you, did you find that your project also helped the Swedish people? Did you manage to bring on board more Swedish people to the cause, or was it mostly about the migrants? Did it help most of the migrants, or also help to sort of make a ripple effect? I know Sweden is quite welcoming, not like Malta, we have quite a lot of issues with the Maltese people accepting migrants. So it would be interesting to see your project could be translated to Malta and maybe help to make more integration. Thank you. Somebody in the front? Yeah. We go. Hi. Can you maybe give us more details about the whole process? You said the locals were meeting the immigrants. What do? They go for coffee, or do they talk, or how does it look in a concrete way? And there are so many questions, but what is your goal? What is the future of the project? And what will you consider a success? Like what has to happen for you, in order for you to say this was the success of our project? Thank you. Thank you. To answer you, yes, there were Swedes, and if I had more time, I would show you the Swedes. And probably you can see a few blondes in here. We didn't have, and as I said, we wanted to address the challenge of where are the Swedish people? We don't see Swedish. So that was the thing, and I usually try to use the word local residents because we also reached out to some expats who took part. So this is one thing. About the process, we had the choice of really going quality or quantity. Quantity could be like, okay, you do the stories, I can film you with my mobile and that's it. But we really wanted to go for quality, and this is why we only did 24. Because to see the video now in front of you, it took hours. I was doing the subtitles because I collaborated with a Swedish filmmaker. So she didn't know Arabic. So I can just tell you that for 1 minute of Arabic, it can take 2 hours at least of subtitles. So basically what we did is, we meet for 4 times. This is per round. The first time, people cook together. And it has proved to be very effective with ice breaking and team building. Instead of like, can you please say your name and choose an adjective that starts with the first letter of your name? So we decided to go for more like, other than the traditional way of getting to know each other. And also we played, we had an energizer of a storytelling exercise.
And this is how we did it. So for the first day, and then we had the second day full workshop with a storytelling expert who helped them to come up with a story. What are the criteria, what are the elements of the story? And then we do film the stories. And then they meet for the third time to do editing. And they learned a lot about editing and how to use programs like Adobe Premiere. And then we meet for the last time so that they are all watching the stories. Because when you record the story, it has to be quiet. So it cannot be many people in the room. And then some of them, as you saw, it's in Arabic, others in Swedish, others even in Italian. So we have to have the subtitles first before we show all the stories. And right now, as I said, we're trying to build a community. So we meet quite regularly, and we invite them to the activities of the World Country Museum. And we want them to be engaged, and we want as much as we can to make their voice heard. This is why you can find these stories. Each story is 1 minute long. So you find them on YouTube. Okay. Okay. Thank you very much, Rasha. Merci beaucoup. I will reframe the discussion and the workshop. So we open the floor to you to discuss, to present your success stories about the thematics women and migration, to comment the intervention of Nora Rad, because she mentioned a very important things and very important concepts, and to start with the presentation of Rasha to develop some idea or some reflection and to express or to tell us about your experience in this field. So floor is yours, and micro is here. Okay, so if anyone wants to hear, please. I also have a question. I'm sorry. Please, before to any question or intervention, please introduce your name and introduce yourself. Yeah. Sorry, I didn't do that the first time I spoke. I'm Sylvia Loder, I'm a Czech journalist. I have many questions regarding what you talked about, especially if you could tell us in concrete examples and concrete stories, how do the NGOs you cooperate with help the migrant women? Do they provide them legal aid? Do they help them to go to the police? Do they lobby with the government so the governments recognize that these women are victims of violence and not being treated as such? You know, could you give us in the concrete, the most concrete way possible, what exactly the NGOs are doing? Thank you. Okay, thank you. We take some questions. So your question is for Donc merci pour l'âme, merci pour Rasha, c'était très très émouvant et là, pardon. Oui, donc Mouloutaï, chef de file du réseau algérien Société Civile de la nationalité. Donc voilà, donc encore merci pour Rasha et pour vos interventions et puis aussi pour les documentaires, parce que c'est ça ce qui est vraiment expressif. On n'avait pas besoin de dire énormément de choses. On les sent et c'est comme ça qu'on peut éventuellement passer le message, que ce soit vis-à-vis de la population des pays là où ils vivent, mais aussi faire du plaidoyer autour de cela au pays des institutions, au pays des décideurs, mais aussi de tous les gens qui sont acteurs y compris de la société civile. Moi je voudrais juste, donc on a tout à l'heure parlé de quelques concepts, quand on parle par exemple, c'est juste une explication pour là, il faut dans l'espace public, il y a des mots qui sont utilisés dans la communication. Par exemple, c'est l'asile, quand on dit réfugiés, migrants, on a tendance à mélanger tout ça. Donc, on a envie de savoir déjà, nous expliquer un peu, qu'est-ce que c'est qu'un migrant, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, qu'est-ce que c'est aussi quelqu'un qui est en situation d'asile. Et est-ce que vous pensez que justement ceux qui sont dans les pays, par exemple, les pays de l'autre, et aussi dans les autres pays, est-ce que vous pensez que l'asile aujourd'hui
ou les réfugiés, est-ce qu'on n'est pas en intégration, parce que bon, c'est des concepts aussi d'intégration, et qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à revenir un peu en arrière et justement à remettre en question. Ce sont des questions qui se remettent en question aujourd'hui, c'est-à-dire parce qu'il y a tout ce phénomène migratoire qui fait que les pays s'affolent, et donc les deux, on va dire l'asile et les réfugiés, commencent à être mis en cause. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a encore quelque chose à faire là-dessus pour voir comment on peut effectivement aller des solutions viables pour ce phénomène de migration? Et comment on peut aussi les intégrer dans des sociétés, qu'elles soient européennes, qu'elles soient... Merci beaucoup, M. Saki. Encore deux autres questions. Oui, s'il vous plaît. Bon, on va prendre ici et puis... Yes, please. Hello, my name is Hanna Stelzer and I'm from the Czech Republic. I'm the director of Czech Women's Lobby. And I'd like to point out... From the Czech Republic. I'd like to point out that the discrimination and inequality of women in a society brings various inequality and problems. And if you're a migrant, it doubles. We call it multi-discrimination. So all the problems we can imagine we have when you become a migrant, it's a bigger problem. Because when you are not equal to men and you don't have the economic power as a woman and not being a migrant, it's tough. It's hard to leave the marriage and etc. The migrant women, when it comes to the theme, it always divides countries that they have lots of refugees, asylum seekers, and etc. Our country, for example, we think we don't have this problem because we don't see so many asylum seekers in the Czech Republic. But for the migrants that live in the Czech Republic, the problems are the same. As long as they are isolated at homes, they don't have jobs, they are discriminated at the labor market, they don't have equal rights, they have bigger problems than the ordinary population. So even though now we are dividing between asylum seekers, migrants, etc., the problem stays the same, but maybe more hidden lately. So we need to solve the problems centrally. We need to help women to, in their difficult situation like this, violence against women, like it's unequal pay at the market, sharing work at home, sharing maternity leave, taking care of the kids. And if we solve this, we help the migrants too. I don't like dividing the problems in like this is not our problem, this is the problem of women coming. So I just wanted to point on this thing. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah, please. Et on clôture cette première série avec... Non. Yeah, here. And the last one, no, the first we will... No, the last one. And after we will take another group of questions, we let the ladies answer. Yeah. Please. Hi there, my name is Melanie Lynch and I'm from Ireland. I founded a new project called Her Story. It's an international storytelling platform. I just wanted to share an insight with you. I returned to Ireland. I was abroad for 7 years to discover that Ireland is becoming increasingly multicultural, and I was so excited because I learned how to be a woman from the National Geographic growing up. That we're a global community and that together we're so much stronger and more diverse. We can learn so much from each other. And there's a particular initiative that I thought was so inspiring in Ireland. We have a chat show called The Late Late Show, and everybody wants to be on the show. We did a special edition for migrants. And they called them the New Irish. It was a celebration. They gave them the national stage and they celebrated their stories. And I just thought that the term New Irish is wonderful. And the emphasis was very much on dual identity, that they had their identity, their country of origin, but they were also adopted as the New Irish. And I think that's something potentially that other countries could adapt as well. It was very powerful, very moving, that they felt welcomed, that they felt a part of our country too. Now, it doesn't necessarily
reflect the attitudes in Ireland. You know, the racism is a big problem in Ireland too, but I just thought for a national broadcaster to make a stand like that, it's really beautiful, right, Karen? This is my turn. No. Yeah, the last one, yeah. Sorry. I already talked to you, okay. Rebonjour. La question des discriminations, des migrations et de la femme est une question tellement cruciale et transversale que les réponses sont très problématiques en termes de... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous présenter? Oui. Merci, excusez-moi. Je vais me représenter. Donc, je suis le professeur Cédric Larkèche, je suis professeur des universités en sciences politiques et en sciences de gestion. Et je travaille sur la question des deux rives de la Méditerranée pour une vraie dynamique concrète, opérationnelle et humaine. Donc, sur la question des discriminations et des migrations et sur la question de la femme comme point central de ces deux questions, le sujet est tellement important, tellement générique qu'il est difficile d'amener des réponses précises. Simplement, je voudrais mettre l'accent sur 2-3 observations. D'abord, sur la question des violences. Ces violences sont au moins de 3 types. La première violence, c'est que lorsque vous avez un pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye, des pays qui sont déstructurés pour de nombreuses années, voire pour de nombreux siècles, et que lorsqu'on analyse les facteurs explicatifs de la déstructuration de ces pays, on constate malheureusement et d'une manière assez tragique que nos chers pays occidentaux dans lesquels nous vivons sont en partie responsables de la déstructuration de ces pays-là. Un petit exemple pour ne pas trop rentrer dans les détails. 2003, l'invasion en Irak sur la question de la présence des armes de destruction massive selon les Américains. 3 ans plus tard, en 2006, les Américains reconnaissent qu'ils ont menti et qu'ils ont envahi l'Irak sur le fondement d'un mensonge. Plus de 300 000 morts, 1 000 milliards de dollars utilisés et une société irakienne déstructurée pour au moins 2 siècles. Avec bien sûr l'émergence de monstres, et je pense bien sûr à ces groupes terroristes comme Daesh, Al-Qaïda et autres, qui sont l'émanation finalement des conséquences de la déstructuration de ces pays. Donc la première violence sur laquelle je souhaiterais insister, c'est la responsabilité des pays forts, des pays occidentaux, qui génèrent des ondes de choc et qui déstructurent et qui poussent à des migrations par voie de conséquence, bizarrement, et sur lesquelles leur responsabilité est indéniable. Première caractérisation de ces violences. Deuxième caractérisation de ces violences et par prolongement des discriminations, c'est bien sûr les systèmes d'accueil, et en particulier nos systèmes occidentaux, nos sociétés occidentales, qui sont bien sûr très avancées démocratiquement, mais qui de l'autre côté renvoient d'une manière insidieuse et continue une image et une